Now example 3 જોઈએ આપણે f of x બરાબર x if minus pi by 2 થી limit pi by 2, right? And f of x બરાબર 0 when pi by 2 થી 3 pi by 2 limit હોય ત્યારે, right? તો આન્સર માં same as a 2. ફર્સ્ટ ઓફ આપણે શું કરીએ, let f of x બરાબર a0 by 2 summation n બરાબર 1 થી infinite an cos nx plus bn sin nx, right? Okay, now first find out a0 1 upon pi, right? Minus pi by 2 થી pi by 2 f of x શું આવું x dx plus શું હશે pi by 2 થી 3 pi by 2, here શું હશે 0 dx. That means this term goes to 0. 1 upon pi x નો x square by 2 limit આવશે minus pi by 2 થી pi by, right? Now apply the limit, that means 1 upon pi અહીંયા આવશે pi square by 4, પેલા 1 upon 2 પર બહાર લઈ લઈએ, pi square by 4 minus કરીને minus pi by 2, that means pi square by 4, right? This both terms goes to cancel, that means answer goes to 0. Okay, minus upper limit minus lower limit શું છે minus pi by 2, minus pi by 2 નો square, now આવશે pi square by 4, right? Okay, now a0 goes to 0, a0 નો આન્સર શું મળ્યો આપણે 0. Now second find out an, same way an શું મળશે, ધારો કે 1 upon pi અહીંયા શું હશે limit minus pi by 2 3 pi by 2 x cos x dx. Second તો શું છે 0 છે. Okay, this both term minus 3 plus minus pi by 2 3 pi by 2, that means આપણે odd and even check કરીએ તો x અને cos x શું થશે, x odd function અને cos x even function, તો આન્સર તમારો શું મળશે odd. This one is odd function, this one is even function, then what we get odd function, તો આનો ડાયરેક્ટ આન્સર શું મળશે આપણને 0, right? Okay, then an equal to 0 because of this term is odd function. Now bn, hence our bn, right? 1 upon pi minus pi by 2 3 pi by 2 x sin x into dx, right? Then x sin x, x is the odd function, sin x is the odd function, so odd and odd even function, right? Minus and minus plus, that's why we do integrations x as it is sin x to sin nx, right? Okay, sin nx to minus cos nx upon n minus x no differentiation 1 cos no minus sin as it is cos no sin nx upon n into n એટલે n square. limit છે આપણી minus pi by 2 થી pi by 2, right? Otherwise you can do 0 2 0 થી pi by 2, right? 2, otherwise you can do 2 0 થી pi by 2, right? So limit is 0 to pi by 2, here you can write 2. Okay, now 2 by pi, first apply pi by 2, right? Cos first pi by 2 and तो थे minus cos n pi by 2 upon n, right? Minus minus आगे ले लिए, that means plus sin n pi by 2, right? n pi by 2 upon n square. Minus 0 apply करिए, this term goes to 0 because 0 into this, and again this terms, that's why minus minus plus है ना, lower limit to minus, sin 0 શું થશે 0, right? Only these things. Now last answer is there. What is our last answer? અહીંયા છે pi by 2 અને multiplication માં, that means 2 by pi અહીંયા આવશે શું આવશે minus pi by 2n, right?
and cos n pi by 2, cos n pi by 2, right, plus sin n pi by 2 upon n square, right? Okay, this is the Pn. Now substitute all the value of this answer, right? So f of x a0 એટલે 0 and an એટલે 0. That means summation n બરાબર 1 થી infinite we get bn 2 by pi, right, minus pi by 2n cos n pi by 2 plus sin n pi by 2 upon n square, right, into sin nx, right? Okay, this is our final answer. Now see the example 4. Now example 4 જોઈએ આપણે. First of all આપણે આપણું f of x બરાબર mod sin x લિમિટ છે આપણી -π થી π, right? -π less than x less than π. First of all આપણે શું કરશું? Let f of x બરાબર a0 by 2 small summation n बराबर 1 થી infinite an cos nx plus bn sin nx, right? Now here a0 बराबर 1 upon pi. What is the limit? Minus pi થી pi, right? Mod sin x into dx. Mod થી એટલે શું થશે? આ even function થશે, right? Mod થી એટલે શું થશે? Even function. So we can write like this: 2 so there 2 0 થી pi sin x dx, right? जो sin से 0 થી pi ના કોડ્રેન્ટ માં ના હોય તો કઈ રીતના લખી શકીએ છે? 0 less than x less than pi by 2 and pi by 2 less than x less than pi, right? This is called discontinuity function at pi by 2. So we can write like this: 2 by pi 0 થી pi by 2 sin x dx plus pi by 2 to pi sin x dx, right? Now 2 by pi sin x શું થશે? minus cos x, લિમિટ આવશે 0 થી pi by 2 plus sin x નું minus cos x, લિમિટ આવશે pi by 2 to pi, right? Now again 2 by pi, so apply करें cos pi by 2 શું થશે? minus cos pi by 2 આપણે one time લખી નાખીએ, lower limit એટલે that means plus cos 0 again minus cos pi minus plus cos pi by 2, right? That means cos pi by 2 value શું હશે? 0. Cos pi by 2 that means 0, right? And cos 0 that means 1. That means 2 by pi 0 plus 1 minus cos pi minus 1, that means again 1 plus 0 એટલે 2 plus 2 and 2 એટલે 4 by pi, right? This is our a0. Now find out an. આપણે લખો ને first of all a0 ની વેલ્યુ a0 બરાબર 4 by pi, right? Now an same way an बराबर 1 upon pi, આપણે ડાયરેક્ટ આપણે લખીએ છીએ 2 થી, right? 0 થી pi by 2 શું આવશે? sin x into cos x dx plus pi by 2 to pi, right? sin x into cos nx into cos nx dx, right? Why? Because these things, because mod sin x is the even function and cos nx already even function, both are even function, that's why we can write like this, right? Okay, 2 0 થી pi, right? Formula 2 0 થી pi. Okay, now 2 by pi એ 2 એપ્લાય કરશું તો 2 પર નીચે ડિવિઝન કરવો પડશે, ready? That means 0 થી pi by 2 2
2 sin x cos x, that means 2 વડે ડિવાઈડ કરવું પડશે, રાઈટ? તો 2 પેલા અહીં એડ કરીએ છીએ બંનેને મલ્ટીપ્લાય, સોરી અહીંયા છે 2 તો આપણે બંને એડ કરી દઈએ ને. 2 sin x cos x, that means we can write like this 2. Okay, that means અહીંયા લખી નાખો છું, એક સ્ટેપ આપણો ઓછું લખો, રાઈટ? તો 2 sin x cos x નો sin minus sin, 2 cos sin, right? That means 1 by pi. અહીંયા આવશે 2 cos sin એટલે sin minus sin, sin n plus 1 x minus sin n minus 1 x. Okay, લિમિટ આવશે આપણી, સોરી ઇન્ટિગ્રેશન બાકી છે ને, 0 થી pi by 2, and again અહીંયા પણ સેમ pi by 2 થી pi. 2 cos sin એટલે sin minus sin, okay, minus sin n minus 1 x into dx, right? Bracket closed, into dx, right? 1 upon pi as it is. Integration करिए sin x to cos x minus cos x n plus 1 x upon n plus 1 minus same way sin નો minus cos, that means આ સુધી હશે plus cos n minus 1 x upon n minus 1, and limit છે 0 થી pi by 2. Same way here plus અને અહીંયા આવશે same minus cos n plus 1x upon n plus 1, અહીંયા આવશે same to same plus cos n plus 1x upon n plus 1, right? Limit આવશે pi by 2 to pi, right? Same, just limit change है, ऊपर लिखिए आपने. Now limit apply करिए आपने 1 upon pi as it is. See, if you put pi by 2, that means pi by 2 plus theta less sin theta, that means goes to 0. This term when it is come cos pi by 2, it goes 0, right? It means 0. Again, this both term goes to 0. Again minus, and here goes 0. That means minus minus plus 1 upon n plus 1. Lower limit minus 1 upon n minus 1, right? Lower limit એટલે minus. અહીંયા minus કરશું તો શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. See, cos n plus 1 pi by 2. અહીંયા લખી આપું છું. Cos n plus 1 pi by 2. That means pi by 2 વચ્ચે મલ્ટીપ્લિકેશન કરે તો શું થાય? Cos n pi by 2 plus pi by 2, right? That means pi by 2 plus theta. Cos pi by 2 plus theta એટલે sin theta, sin n pi by 2. એ રીતના થશે કે pi by 2 plus theta. ઓર્ડર ચેન્જ થશે. Okay, otherwise you can directly apply n pi by 2, n એટલે 1, 2 pi by 2 પણ 0 થશે. Okay, again you can apply like this, plus here cos pi, that means minus cos n plus 1 pi upon n plus 1, right? Plus cos, right, here minus also, both terms goes to minus, it means cos n minus 1 pi upon n minus 1. If you apply pi by 2, it goes to 0, right? Okay, now we can simplify this. 1 upon pi, અહીંયા આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ તો શું આવશે? n minus 1 minus n minus 1 upon n square minus 1. Same here, અહીંયા શું આવશે? cos n plus 1 pi એટલે cos pi plus theta એટલે minus cos theta. That means શું થશે? cos pi plus theta એટલે minus cos theta એટલે પ્લસ થઈ જશે cos n pi. Same here, અહીંયા શું આવશે? minus cos n pi. અહીંયા આવશે n plus 1, અહીંયા આવશે n minus 1, right? cos pi plus theta બરાબર minus cos theta, and cos pi minus theta એટલે minus cos theta. both quadrant માં cos શું આવે? negative, right? Okay, all s t c r, right? pi એટલે all s, all quadrant છે ને, all બધા પોઝિટિવ, s t c. cos ક્યાં પોઝિટિવ આવે? લાસ્ટ ક્વોડ્રન્ટ માં.
એ sin cosec સેકન્ડ કોડ એટલે પાઈ બાય 2 માં પણ શું આવશે બધા નેગેટિવ જ આવશે રાઈટ ઓકે that means cos n pi minus theta cos pi minus n pi પણ તમે કહી શકો છો cos pi minus theta શું થશે minus cos theta right okay same here 1 upon pi n cancel minus 2 upon n square minus 1 मैं cos n pi कॉमन ले लेજો same here n minus 1 minus n minus 1 that means શું થશે n cancel એટલે minus 2 આવશે right and same here minus 2 upon n square minus 1 that means what we get last 1 upon pi તમે 2 બાર લઈ શકો છો 2 minus 1 upon n square minus 1 that means minus 1 raised to n square minus 1 right n square minus 1 પર બાર લઈ જશો તો શું આવશે minus 1 minus 1 raised to n right this is our final answer for an यहाँ लखी नाखिए આપણે an 4 upon pi here an बराबर 2 upon pi n square minus 1 brackets में minus 1 raised to n right now bn 1 upon pi cn minus pi થી pi આવશે mod sin x into sin nx तो અહીં જો આ શું છે ઇવન ફંક્શન છે આ ઓડ ફંક્શન છે રાઈટ તો ઓડ એન્ડ ઇવન શું થશે ઓડ ધેટ મીન્સ ડાયરેક્ટ આન્સર શું આવશે 0 આ ઇવન મોડ છે એટલે આ ઓડ ફંક્શન છે તો આપણે લિમિટમાં ચેન્જ નહીં કરી શકીએ 2 0 થી પાઈ એન્ડ અગેન 0 થી પાઈ બાય 2 and પાઈ બાય 2 થી પાઈ એમાં ચેન્જ નહીં થાય ધેટ મીન્સ bn goes to 0 right now what is your final answer over that means a0 will be 4 by pi right into 2 let 2 by pi right summation n बराबर 1 થી infinite an શું છે પાસે 2 upon pi n square minus 1 minus 1 raised to n into cos nx right so this is our final answer or you can write like this n power 1 n power 2 n power 3 and you can get more series right this is our final answer okay now see the example 5